ezigenda ddala maaso mu ggwanga. Of course ebifa mu ggwanga bikulu nnyo ddala betulowooza nti byankizo ate byabuvunaanyizibwa. Tugenda kwetulamu katono nnyo tufulumemu eggwanga erya Uganda tugende tulabe ebiri South Sudan. Of course olukuŋŋaana lwa Uganda ne South Sudan lutandise olunaku olwaleero era gye twatandikidde Ambassador Balia wamulabye ng'akkaatiriza ensonga. Ambassador Balia yakikira eggwanga erya Uganda mu bitundu ebya South Sudan. Ne South Sudan bemu ku abo abali mu kago ogwa the East African Community. Of course twogera amawanga Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi. Baganda baffe aba DRC Congo basobola bakakegatako ekyenjawulo ekiriwo ndowooza Uganda yakakakasa olulimi olw'Oluswayiri osanga naffe bwe tunaba tugenze Sudan nti bajja kuba boogera olwabo olw'ewaka nga naffe Oluganda tulumanyi naye ng'ekiyinza otugata maybe luyinza okuba Luswayiri. Ezo zimu ku nteekateeka gavumenti zeyongedde okuba nga enteekako essira era the honorable first deputy prime minister omukyala honorable Rebecca Litwala Kadaga zikkaatiriza wala press briefing egenderera maaso mu bitundu ebya Sudan. Eli Twineyo naye mmanyi gyali oye executive director wa export promotions board wamu n'abakungu abatwala eggwanga erya Sudan. Muterevu amunzikirize tusale tuve mu Uganda abula tugende bitundu of course ebyo ufusubulia kama nita bidafa suno teekateeka nga nefso talata albe ebgane abo bawo enteekateeka ezo tugenda kuba tuzeegattako mu bitundu ebya South Sudan of course okusobola okulaba nga enteekateeka ezo ezigenda ddala maaso of course zongera ddala maaso kubanga zikkaatirizibwa ensonga eziriyo boogera olulimi lwa waka olw'ekinnansi naye of course Sudan nga bwe mbategeeza erimu ku ggwanga okuva eddaninda gye tubadde tutambulira nalyo okusobola okulaba nga twongera okunyikiza enteekateeka ez'ebyobusuubuzi mu ggwanga erya Uganda era bakola kyamaanyi nnyo okusobola okulaba nti tubeerawo. In other words relationship yaffe nabo it's a symbiotic relationship. Tugamba nti enkwatagana ya Uganda ne Sudan lwaki nkoseza ekigambo kya biology tugamba nti eri symbiotic wabula teri parasitic. Symbiotic kitegeeza nze Uganda nfuna mu Sudan ate ne Sudan ebe nfunamu. Bwe ngamba nti eri parasitic kigambo kya biology kitegeeza nze agifunamu ngate ku nkomerero ya byonna njikosa oba kye tugamba causing harm. Naye mu nkola eno Uganda teri parasitic oba South Sudan teri parasitic wabula eri kye tuyise symbiotic tugifunamu nga tewali akoseza mune ate nayo tufunamu. Tulowooza nti olukuŋŋaana olwo lukulu era tusuubira partnerships eziwerako ddala ezigenda okubanga zivaayo. Tusuubira emikago ekikubanga gigenda kubanga gikolebwa. Tusuubira business eziwerako ddala era nina essuubi nti baganda baffe abatukiikiridde of course ku ludda olwa media houses bagenza okulaba nga enteekateeka ezo bazikuŋŋaanya. Of course ffe nga TV omusuubuzi enteekateeka nga zino tetusobola kubanga tuzireka bwe zityo. Ndowooza nti olukuŋŋaana ng'olwo mbeeramu ebitundu nga the Private Sector Foundation Uganda PSFU eno ya Apex body etwala bannamakolero okuviira ddala wansi yogera bano bawuzia Uganda Small Scale Industries Association yogera abantu nga aba Chamber of Commerce and Industry bamukyala Kigongo yogera aba UWIL abamukyala Koni Uganda Women Entrepreneurship League yogera ku bitongole nga ebya Federation for Small and Medium Enterprise of course twogera mwami wa Lugembe Kakungulu yogera ebitongole nga ebya Uganda Farmers Association Uganda Medicals Association ezo nazo association ziri wansi wa Private Sector Foundation baba gye bali kitegeeza private sector yonna represented government nayo mweri bolaba ambassador wa Uganda mulamba kitegeeza ne government mu nteekateeka ezo ezibeeramu. Eli Twineyo of course ye akiikirira Uganda Export Promotions Board. Bw'oba oyagala okutwala ebintu ebiramu ku bantu abakuyambako osobola okulaba nga bitutumuka ne bisobola okuba nga bituuka ye board eyo gye tuyise eya Uganda Export Promotions Board. Enteekateeka ezo tulowooza nti zigenda kubeera za nkizo, zigenda kubeera za maanyi ate era zigenda kubeera za buvunaanyizibwa of course okusobola okulaba nga zigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda. Of course enteekateeka ezo tujja kuba tuzeegattako maaso keeyo kasooke tukomewo mu ggwanga erya Uganda ate tutunuulire sekita ezimu ku ezo ezigamba nti omusolo gulabika nga ogukwatiddwako gulabika nga ogwongedde okuba nga gubakosa mu ngeri emu obe naye si bigambo byange wabula bigambo bya Ambassador Balia. Of course Ambassador Balia yagambye nti enteekateeka ezo zigenda kubeera za nkizo, zigenda kubeera za maanyi ate era zigenda kubeera za buvunaanyizibwa of course okusobola okulaba nga zigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda. Of course enteekateeka ezo tujja kuba tuzeegattako maaso keeyo kasooke tukomewo mu ggwanga erya Uganda ate tutunuulire sekita ezimu ku ezo ezigamba nti omusolo gulabika nga ogukwatiddwako gulabika nga ogwongedde okuba nga gubakosa mu ngeri emu obe naye si bigambo byange wabula
kwaba Amakulu. Of course maaso keyo tusuubira abakungu okuva mu URA okubanga batwegatta ku nsonga ki ze bajja okuba bakkaatiriza abajja kuba bakkaatiriza ze tugamba ensonga z'engassi. Ssekimpi ye ssentebe owa Uganda Tailors Association mu ggwanga erya Uganda yagamba si kibi URA okuba nti egaba penalties naye senga essira baliteeka ku nsonga esobola okuba nga zitutumbula ensonga z'ebyobusuubuzi mu ggwanga erya Uganda. Butereevu katulabe Ssekimpi ssentebe wa Uganda Tailors Association bwakkaatiriza enteekateeka zino. Nze olw'okuba nange ndi wa musolo sandiwadigide kuteekawo bibonerezo mu kiseera kino kubanga okussaawo ebibonerezo mu bwangu kireetera ate abantu abamu okuva ne mu byobusuubuzi ate nga mu byobusuubuzi omwo babeeramu kiyamba okwongera emirimu oba okutondawo emirimu emingi. Nandirowoozezza bandisoose okunyweza okusomesa abantu ate n'okubawagira mu kubawagira mutya nti bwebanga munaasomesa abantu bateekemu ensimbi basobole okufuna ensimbi n'abantu bategeere ebibonerezo ozizza olemedde okusasula omusolo ekibonerezo kikomawa naye tebabitegeera. Okusomesa okwo kwandibadde kuba nti abantu bategeera nti amakulu g'okuwa omusolo gegaluwa bw'oba towadde musolo babawa ebyokulabirako ng'enguudo babibawa naye neosibayisa nga ku mikutu gy'amawulire naye mingi girinamu okuvuganya ogenda okwesanga nti ono babadde ku programu eno ya TV ndala ya media station ndala eno bali ku ndala kati bambi olinga tabafunye mawulire ago naye bafube banyweze mu kusomesa abantu naddala mbikwata ku by'omusolo n'ebibonerezo ebyo ebitereddwawo. Omuzoba kwe tusanga gye emisolo gijja gikyukakyuka buli budde ate n'ekirala nti emisolo egyo gye tusasula oyinza okwesanga ng'oli tategedde bulungi na mbalirira yaabyo. Abantu bano aba clearing agent nabo ogenda okwesanga nabo tulinamu obuzibu bwe tufuna so twetaaga okuba nga bwe bateekawo emisomo clearing agent babaleete naffe naye n'okutuuka wansi kye bayita omusuubuzi owa wansi yoyo atunda n'aguza ekintu ng'akiguza ono agenda okikozesa naye ffenna twetaagira wamu okubanga tusomesebwa ensonga ezo ekwata ku musolo. Kuŋŋaanya emisolo kikulu nnyo kubanga emisolo bw'ateekesera mu kuŋŋaanya emisolo kikulu nnyo kubanga bingi amalwaliro gajja kuvaamu eddagala enguudo zijja kukolebwa n'ebintu ebirala bijja kutambula oba n'emisaala egiweebwa abakozi ba gavumenti. Nekyateekako essira abenga amaanyi ago g'abadde ateekamu mu kusiba abantu ateekeko gye twandise dialogue okubanga akuyogeraganya n'abafu abasuubuzi tusobole okutambula ajja kufuna nnyo emisolo. Fe abatunzi ensonga y'engoye ezitakolebwa wano ne babanga bazongezza emisolo kuba bagamba ekyo kyayitadda tutule naye ku meeza tulabe bwe tusobola okukwasaganya ne Ministry of Finance tusobole okubanga engoye bwe ziba zikendeddeko bannayuganda n'obwavu bwe balimu basobole okubanga basobola okugula engoye ffe ze tutunga. Ssekimpi of course ye ssentebe wa Uganda Tailors Association ayongera okukkaatiriza nsonga za musolo. Ensonga z'omusolo zifuuse ensonga twanoonyezaako abakungu ku nsonga za URA ku nsonga ya 25% ya textile. Of course abasuubuzi ab'enjawulo abawangalira mu UTEA bazze bazoogerako Uganda Association of Trade Entrepreneurs Association abakasiita aba Kampala City Traders Association abakata Kampala Arcaders Traders Association abakafo Kampala Arcaders Advocacy Forum ne mwami Kabanda wa New Generation sinamulabanga enteekateeka zino azoogerako naye omusolo gwa of course ogwa 25% twabaddeko eggulo mu Coffee Court ne ED owa CS Bag Civil Society Budget Advocacy Group mwami Julius Mukunda of course ngayongera okukkaatiriza ku kyekino okubanga kikolebwa ku misolo egyo. Twayogereko n'omukungu okuva mu Uganda Revenue Authority Mr. Ibrahim Bossa yagambye waliwo enkiiko enteekateeka ezikyagenda dda maaso okusobola nga basisinkana abasuubuzi okusobola okulaba nga enteekateeka z'omusolo gwo. Tusuubira nti butereevu ebinaaba bifudde mu lukuŋŋaano olwikendi nga tinnaggwako waliwo enteekateeka ez'okutuula n'ebibiina ebitwala abasuubuzi okusobola okulaba nga batema empenda ku kiki ekirina okuba nga kikolebwa.
naye ffe tugamba obuvunaanyizibwa obwaffe tukwata ku nsonga ezikwata ku kukola ewali ewayitibwa ssente ewali okuluŋŋama ewali ekizibu ekiri nga kyetaaga okuba nga kitereezebwa awo ffe tuteeka amakanda nga mu program Uganda butereevu tukole tugamba osobola okutwegalako through our social media platform twegatteko osobola okulaba nga enteekateeka ezo twongera okuba nga tetuzimulungula era URA egamba nti waliwo engassi gye tulina okusasula tuzite penalties kyandibadde kirungi tekyandibadde kirungi nekiki ekirina okuba nga kikola ate tulina abatagala kusasula misolo ati bwe tuba tuli mu environment waliwo abasasula waliwo abatasasula waliwo abagati tusasula mingi butereevu awo tugenda kuba maaso kawo twongera okukaatiriza katudde banywanyi si balaba bonna wabula tugende South Sudan abamu ku baganda baffe tuddukanya nabo business mu South Sudan Business Summit etandise olunaku olwaleero abakungu okuva mu ggwanga erya Uganda Private Sector Foundation gyeri ndabyeko Uganda Export Promotions Board twogera eri tuineyo Executive Director naye butereevu mulabyeko wamu n'abakungu okuva mu bitundu ebinjawulo. Let's cross over tugende tulabe ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga erya Sudan. Of course twogera the Sudan Business Summit. An MOU that was signed in 2012. The issue of the MOU is not a new thing that we are making a new MOU, but this is an MOU that was signed in 2012 between the Ministry of Trade of Uganda and the Ministry of Trade of South Sudan. The reason behind or the purpose was to address the issue of trade barriers, and there are a lot of things to be put into this MOU. So what we are saying this time round is we need to revive it. It was agreed in the meeting on the 22nd that we need to renew the MOU, which was signed 10 years ago. In that MOU, it was supposed to be renewed after every 4 years. So this has not happened all this time because of other things. First, in 2013, we went into war. The context became affected. And again, in 2016, we fought. That's why all these years, this MOU has not been revived. So we are now revisiting it. We are making necessary amendments to incorporate new areas that we want to enter into with the Uganda business community and the South Sudan business community. The Ministry of Trade and Industry is simply to facilitate trade between the two countries. The issue of the regulations, we are supposed to have, say, we have export and import regulations. These are the ones we are talking about. And we are going to renew all this. The whole idea here is also to promote the bilateral relations between the two countries and to promote trade and improve the life of our two countries. So these are briefly what I can maybe tell you about this MOU and the regulations that we are talking about. These regulations will address all trade issues. The MOU will be expanded even to new areas that we are going to do. Once the MOU is signed between the two countries, then we can now enter into other trade relations, which will expand actually to all areas of business, business to business. You have had business to business, government to government. All these things will be happening once the MOU is signed. Thank you very much. Thank you so much, sir. And before we get to the two ambassadors, I think we need to be sensitive to the gender issue. We allow our sister from the Bureau of Standards to pick her remarks, then we move on to the two ambassadors. Thank you very much. I appreciate this opportunity. I just want to say to all of that, Excellencies, honorable members of the government, our Lordship of Mayor, Your Excellencies, all protocol in place. I just want to address the issue of the dumping that has been mentioned, and I think
all of us, including the media, is very much aware of what's going on in South Sudan. We in South Sudan, as you know, we are a new nation, and we depend largely on imports. But we discover as we just landed in our new country and we're trying to readjust ourselves, we discover that we are having a very large influx of expired goods coming from all regions of the world, substandard goods as well as counterfeit goods. So we've been facing a very challenging situation as a result. So we run around signing MOUs with the Bureau of Standard, especially in our neighbors, and I think we signed the MOU with Uganda to really address this issue. So the reason why this forum is very important today and the Bureau of Standards really have to play a very important key is to address closely with the business community of Uganda the importance of implementation of standards. Because if you don't implement standards, then we are in South Sudan, we are victims. Because a lot of goods that are coming, they're coming through Uganda, and as we said, a majority of them are expired, substandard, or counterfeit. So this is affecting our economy, affecting our health, and of course, in terms of environment, the dumping is not a good idea. So this forum is really want to key into the business community of Uganda, and I'm very happy the Chambers of Commerce of Uganda is taking this very seriously, because we in South Sudan want to see the goods coming from Uganda are actually meeting the standards. And it's a very simple procedures. You get your goods into a third party to ensure whatever goods that are being exported from Uganda to South Sudan are being confirmed that they have the standards. And you just provide the certificate, what they call the CEO, is a conformity of a standard or conformity of goods, that your goods are meeting the standard. And that's all we really need. But for this forum, really, the importance of this forum is to key in, because it has been neglected very much by our neighbors, not only Uganda, but I think most of our regions here in East Africa. That South Sudan is a new country, it doesn't have a standard, so just give them anything that is available. That has been the experience we had. But I believe now Ugandans are going to take this seriously, especially through this forum, and we're going to stress to them, and especially in the MOU that the Honorable Under-Secretary of Ministry of Trade has been mentioning, that is very important to ensure that the goods that are coming from Uganda are conforming to standards. And I think, having said these few words, I'm going to stop here, but I'm going to just reflect on the area of registration for businesses. Our Under-Secretary maybe did not include this. It's a very simple thing to register businesses in South Sudan. Just approach the Ministry of Trade as a business person, and you get all the requirement, all the papers necessary for you to register your business in South Sudan. Don't do business without registration. Thank you very much. Thank you so much, Bureau of Standards. Excellencies, you allow me that we cannot afford to have our mayor here and let him go without at least saying one or two things, especially about this city. Then he can say something, then we take the mic to the ambassador of South Sudan to the Republic of Uganda, and thereafter, the ambassador of Uganda to South Sudan. Thank you. Thank you very much, Your Excellencies, ladies and gentlemen of the press. I'm really delighted to have this opportunity in order to say something, especially in this historical event, marking the launching of South Sudan Ugandan Business Forum 2022 in Juba City. The first place I welcome you all, and I would like to assure you that Juba City is peaceful, and also security is well controlled, and everything is okay. So you have a free settlement here. Even if you want to stay for more than a week, you are free to stay, as South Sudan is your second country in East Africa. Based on the issue for this particular remarkable occasion, I would like to lament issues pertaining the issue of honesty. And I'm repeating it in order to elaborate it much, as it has been mentioned by many speakers here, that we need to have honesty in business.
And at the same time also, we need clean business. Clean business is something nothing to do with criminality. Business. Clean business also have nothing to do with the issue of especially the packages that had been mentioned here, that sometimes there is cheating. So we in the city of Juba, in order to safeguard the welfare of our people, we want to see that the businesses is supposed to be clean and also no any cheating to take place, because people are exchanging between money and goods, and that is very much important. Our brothers and sisters from Uganda, I think, is presenting a bigger or a highest population in Juba city. So that is to say, in the field of business, there are really many, but they are making only a petty kind of businesses. That we in the city, we are really appealing, or we are advising that let our brothers, the Ugandans, provide us with a quality businesses, and also businesses that can accommodate and can also respond to the issue of employment within the city. And then also, we realize that within the city of Juba, most of the Ugandans, they are living only in shanty areas. They live in shanty areas, so we don't benefit from the businesses they are doing because they don't hire better housing. They are working, or they are making money in South Sudan and especially in the city, but they don't hire good housing so that the people of Juba city benefit from them, and that is not good. Also, they are sometimes making illicit businesses. Illicit businesses are businesses that are destructive to the life and the welfare of our generation. So we also wanting to tell them and continue to tell them that we need at least a good and better service to our people, and such particular activities like the liquor or the beer, you see too much alcohol and spirit within the city, they have to avoid it. We need an activity which is really helpful to our health as people in the city. The other thing that also we experience as the authorities of Juba City Council, and that is supposed to be addressed by the Ugandan Private Sector Foundation. And then this forum is concerning the issue of developmental businesses. When you trade here, when you make business here, you need to make development here also. You have to make development here so that the people of this country, and especially the city of Juba, benefit from the work that you people are doing. All in all, we need you to help us because we have a geopolitical border, long geopolitical border, and we know well that we benefit from Uganda, Uganda also benefit from us. Recently, we heard that, Your Excellency, Ambassador, that the market that always export goods to South Sudan, nowadays, they limit the products from being sent to South Sudan or exported to South Sudan. That is why even in our markets nowadays, prices have hiked up, and also at the same time also prices become very, very higher, and even those goods are becoming so limited in our markets. So we want to say that we operate in cooperation, we work as really brothers and sisters because we share a number of things together that are in common. So finally, I would like really to take this opportunity to appreciate this particular activity or initiative for today, and we wish that the resolutions of this forum will be really beneficiary, and it will be commonly also as a development to both Uganda and South Sudan. Thank you very much. Thank you so much. May I now call upon the Excellency, the Ambassador of South Sudan to the Republic of Uganda, to say one or two things, then we can to the Ambassador of Uganda to South Sudan. Thank you, members of press. Thank you, Excellencies, and thank you, my colleague.
most of the issues raised is answered by the South Sudanese team who are with me here. And there is a question the gentleman asked. I think that question you've asked about the issues of infrastructure, security, cross-border challenges facing the businessmen and women. These issues you raise will be discussed today. We have business-to-business meeting that will be taking place, and then we are going to have the businessmen and the government authorities here to discuss those issues raised. The challenges that are going to be raised by these businessmen will be addressed to the government, whereby now they will have those answers. So it is not paramount to us here to give you, yes, this is what is happening, because they are yet to be discussed and agreed upon, that these are the challenges. How do you do about it? How do you go about it? Then the government will say, yes, this is the solution we have, whether it is in security, whether it's infrastructure, and name it. And then I got a few information when I came back. Part of a question, whether the South Sudanese doing business in Uganda. Yes, right from Koboko, Ajumani, Moyo, Gulu, name it, where the South Sudanese, they are doing the same businesses the Ugandans are doing. And the one in Kampala especially, most of them have shops, restaurants, saloons. And one funny thing, the big South Sudanese businessmen in Uganda don't want to identify themselves as South Sudanese. They hide. And I know them. They front their Ugandan partners and they hide behind. And now you wonder, you think there are no South Sudanese there. No, they are there. We know them. But they don't want to show themselves for fear of what I have told you, my colleague, during our introduction, the launching. They were told that your properties, if they identify you as South Sudanese, it will be grabbed by the government of Uganda. So they hide behind their friends, and then they're there. Big businessmen, others are doing piggery, and some are in real estate, but they hide. They don't want to show themselves that, oh, we are here South Sudanese. They left these small-scale ladies and young men who are doing this business that I've talked about. So the South Sudanese are there doing businesses, and it is regulated. So I think this forum will also encourage the Ugandans here not to fear, because if a South Sudanese is there doing the same businesses, right, so you can be able to do the same here. I know of a certain widow who has a shop for tailoring, and during the corona time, she was even given contract by government of Uganda to stitch masks. Written government of Uganda. So those are the businesses, the South Sudanese, they know she's the South Sudanese, but she was given because they know she can do it. So South Sudanese in Uganda who are doing businesses, yes, they are there who are doing businesses. About the rest, it will be at the end of the symposium where we'll have almost all the answers and for the questions you raised. And one thing that the chairman, the acting chairman of Chamber of Commerce was raising about the packaging of 40 kgs. The bag says 50. The stamp is saying 50, but when you weigh it on the scale, it's 43. That is why I was talking of honesty. Why do you cheat me when you tell me this is 50, and I give you money and then you send me goods less by 7 kilos? So all in all, I thank my colleague, Ambassador Roni, and the Minister of Foreign Affairs, and the businessmen and women from Uganda for making this symposium a reality, and we are looking forward to a conclusive ending and with good recommendation to cement our relation. Thank you. Thank you so much. Now let's hear from Ambassador Olivaria. That will be the last presenter for this press conference. The meeting is still ongoing. It means we get given another opportunity to engage either an individuals and another bilateral discussion whereby we'll be given more information about the forum and the developments that will come out of this discussion. Thank you so much. Huh? You have mined the ground. Thank you very much, Ambassador Katuleve. Excellency, Ambassador, Worship Mayor, and
Honorable, yes, Honorable. The media, why I said the private sector should respond first is because today is their day. Today is their day. It's not for the state, it's not for the government. The Uganda embassy in Juba and the South Sudan embassy in Kampala, supported by the Ministry of Trade in Juba and in Kampala, convened and facilitated this interaction. But it is a private sector matter. We are only facilitating. Now, what will be discussed in this forum, the Joint Business Forum, the observations made, the recommendations made will go to the Joint Permanent Commission meeting. Joint Permanent Commission meeting was last held in 2012, 10 years ago in Kampala. It is called JPC. This JPC is attended by the ministers, the permanent secretaries, technical officials from the various ministries, departments, and agencies. And as it concludes, the two presidents attend to endorse the outcome of the JPC meeting. So this is business to business, Uganda, South Sudan. The next meeting that will follow will be state to state, government to government. That is JPC, which will be held very soon. So all these observations, all these recommendations made in this forum will go to the Joint Permanent Commission meeting to be considered and endorsed. So I wanted to make that clear. Number two, I think it is the comrade Muyanga retire. You're growing younger. Dumping of substandard goods. In the morning, I talked about global threats. Global threats. Traditional threats and non-traditional threats. Now, under non-traditional threats, we also have what we call organized crime. People sit and organize to do things against the law, against the regulations. Now, that's where you have dumping, counterfeit goods, counterfeit services, counterfeit currency, counterfeit. These are criminal groups who do such things. But I also want to say that in every society, there are bad people and good people. Your tribe, your religion does not automatically qualify you to be a good person.
or a bad person. So we have bad elements in society. Every society. In security, they are there. In the media, you have them. In politics, they are there. In business, they are there. So, bad people, bad elements are everywhere in society, in every society. What is important is helping these bad people become good people through sensitization. Sensitization. There is what we call conscious discipline. Conscious discipline. As opposed to mechanical discipline. Do you understand those two? Conscious discipline versus mechanical discipline. Conscious discipline is someone who has been sensitized and he understands the dangers of doing something. He has conviction. He knows this is bad. I should not do it. There is self-control, self-restraint. I will not do it because it is bad for myself and for other people. Mechanical discipline, that is now the law. Punishment. You fear to do something because of the law, because you'll be punished. You are not convinced that this is bad. Conscious discipline, which we also call the policeman of the mind, the policeman of the mind, is always more effective than the policeman of the body. Are we together? Policeman of the mind, that is conscious discipline. Policeman of the body is the law. So we want to use sensitization. Sensitize our traders, our investors. Please, let's do clean business. Let's do clean business. Let's do clean business. So we shall do that through educating our people on what is good and what is bad. Now, that is the purpose of this forum, really to sit together, Uganda and South Sudan, businessmen and businesswomen, identify challenges and find ways and means of handling these challenges, explore opportunities where they can expand their businesses. So this is the opportunity. And my last point is on South Sudan people and Uganda people. We are one people. Everybody has said it. We are one people. Before we were colonized and divided by the colonialists, our ancestors were moving freely across the border. Those borders were not there. These are artificial borders. They were put there by the colonizers. But we still respect them, we still recognize them, which is very unfortunate. And we call ourselves sovereign states. Sovereign states. Sovereign in what? Sovereign states. We are interdependent. We are interdependent. We depend on each other, really. We are one people. African people, we are one. We are one. Balkanized by the Europeans. So really we should not take serious these artificial borders, and we should continue to relate as sisters and brothers. Thank you very much. Thank you so much, Excellencies, for your elaborate explanations and response to the questions from the press. As I said, we are done with this phase. We have Ambassador Namamuti here, and with the acting PS, and my sister from Chamber of Commerce Uganda. They will say anything, this thing, but we shall have another time where you can engage them either on this table or
or individually. Now from here, let me do some kind of housekeeping. From here, we are going straight for lunch. Then after lunch, on our way back, those who wish may go through the exhibitions and go back for the afternoon session. We are a bit late, but I think it was very important for us to have this session. Thank you very much. God bless you. Katekezo zezidala maaso mu ggwanga erya South Sudan nga olukuŋŋaana olwa South Sudan lusanga lutandika enkya y'olunaku olwaleero era tusuubira nti ebikulu ebigenda ddala maaso mu kafuba eggwanga erya Uganda. Of course Ambassador General Balia yakwasaganya eggwanga lya Uganda, Ambassador akwasaganya Uganda eggwanga erya South Sudan. Of course Eli Twineyo, the Executive Director of Uganda Export Promotions Board. Of course ezimu ku nsonga ezibagenda ddala maaso okubanga battanya biki ebinaavaayo, biki tusuubira ate nga byabuvunaanyizibwa. Of course mu lukuŋŋaana olwo tusuubira nti ngaffe eggwanga lyaffe erya Uganda lijja kuba bibaako kyamaanyi. Of course enteekateeka zino zigenza okujja nga n'ebikulu ebigenda ddala maaso mu ggwanga bingi nga bwe mbategeeza nti the State Minister akwasaganya ensonga z'amakolero Bahati naye yayongera okukatiza nti ebintu byonna bigenda okuba nga bikolebwa mu ggwanga lya Uganda birina okuba ebigenda okuba nga biba well processed. Bwe gabeera mata togenda gajja buzimu faamu ogatwale butwaza, ogenda gakwata gayite mu process mugayita gasobole okufuluma nga gali well processed. Ekyo nno kigenda kuyamba kitya eggwanga butereevu ezimu ku nteekateeka ze tugenda okuba nga twongera okuba mu torch okusobola okulaba nti gwena mu bitundu gy'owangalira osobola okumanya enteekateeka ezo. Of course emu ku bintu byayongedde okukkatiriza ebikwataganya n'olukuŋŋaana nga luno bwe tugamba nti twogera ku mukago ogwa East African Community, twogera ku biki ebiyinza okutuyamba okusobola okuba nga tutambula ng'eggwanga erya Uganda. Of course Uganda, njogera ku ggwanga erya Uganda, njogera ku ggwanga erya Kenya, njogera ku ggwanga erya Tanzania, njogera ku ggwanga erya Rwanda. Of course twogera ku ggwanga erya Burundi ne baganda baffe aba DRC, Democratic Republic of Congo. Enteekateeka ez'omukago guno of course ffe twayongedde okukkatiriza ng'oluswayiri tugenda okuba nga tulukkatiriza nga eggwanga erya Uganda. Of course ebikulu ebirala bikyagenda ddala maaso mu ggwanga, nyongedde okutegeera n'okutegeezebwa nti ekifo kya Executive Director owa Uganda Manufacturers Association ekya position eyawuma Daniel Birungi yakirimu tutongedde okutegeezebwa nti agenda for further studies. Kakati mwe mwenna abandyagadde okuba nga ekifo ekyo mukijjuza. Of course kulaga mumanyiyo how do you apply position yeyo weetaaga ki. Simanyi nnyo bisaanizo bye weetaaga naye kimu kwemanyi nti olina okuba nga obadde enteekateeka z'abasuubuzi ba manufacturers ozirimu ate era ozimanyi obadde ozigoberera. Bimu ku ebyo ndowooza ebisaanizo bisooka of course olina okuba nga olinako obuyigirize obw'enjawulo. Lwaki olina okuba nga olinako obuyigirize? Mugenda kuba mutafuta nsonga za sector, mugenda kuba mutambulira of course management ne government nsonga ez'enjawulo ennungi ezisomooza abasuubuze. So bisaanizo ki bye weetaaga? Of course tujja kuba twongera okulondola enteekateeka ezo ku ludda olwa Uganda Manufacturers Association. Abandyetaaze okuba nga mukijjuza of course ekyokukola mulina okuba nga nate mukimanyi. Of course bwe tudda ate ne ku mukago ogwa Common Market for Eastern Southern Africa mabegako eyo twali mu kafubo ne Mr. Haj Sekito Isa yakiikirira Uganda ku mukago ogwo. Of course ku the private sector for tegeeza idanafuna emirimu emirala. Simanyi oba bajjuza ekifo ekyo naye obubaka bwemu bwe twetaaga okuba nga tumanya osobola okulaba nga enteekateeka ezo zongera okuba nga zenyiikira. Mu lukuŋŋaana olwo erimu olw'aba Uganda Manufacturers Association baddemu ebitongole ebyenjawulo. Of course Joki oyo no Commissioner Authority of course bongedde okukkatiriza nga enteekateeka zibalina nga abasoloza emisolo okusobola okulaba nga nate bongera okuweereza abaana Uganda. Mu lukuŋŋaana erimu baddemu enteekateeka okuva mu Uganda Investment Authority, mubaddemu n'abakungu okuva mu kitongole ekya of course Commissioner General akwasaganya ekitongole ekyo of course Mr. Biru of course
ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards abonno bakwasaganya nsonga za mutindo ongedde okubanga bakatiza nga bagenda okwongera amaanyi mu mpeereza ne mu nteekateeka ezigenda ddala maaso ku ludda olw'abasuubuzi abakola ensonga z'omutindo. Abasuubuzi nabo bongedde okwana okungana olubadde tukwata ku post budget analysis budget yakafuluma era ndoza twogerera bwe zibe ennaku z'omwezi leero nnaku lwakusatu nnaku z'omwezi tugambe nti 19 kitegeeza tutambuddeko ennaku ziizo ku mbalirira empya eya 2 gye tugamba 22-23. Minister of Finance nabyo bongedde okutubulira we tutuuse ku ludda olwa kwota. Tumanyi nti every after 4 months oluvannyuma lwa myezi 4 government ebe erina okutuwa engeri gyetambudde tuziyita quotas ebe erina okutubulira etambudde kati enteekateeka ezikwata ku quotas ez'enjawulo. Minister of Finance era tusuubira nti olukuŋŋaana olubaddemu the cabinet minister akwasaganya ensonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Oyo nno ye Honorable Matia Kasaija, of course PS Permanent Secretary Mr. Ramadan Gobi, omuwandiisi ow'enkalakalira ate era nga ye Secretary to Treasury Ministry of Finance Planning and Economic Development. Basobola okubanga enteekateeka ezo bazikkaanya. Of course ebisingako awo tujja kuba tubikuŋŋaanya tubireete mu Business Today ku ssaawa 3 ez'akawungeezi. Nokola okusobola okuba ng'ogoberera enteekateeka ezikwata ku business okuviira ddala ku makya paka obudde obw'okumakya. Of course enteekateeka ezibadde ku Minister of Finance yogera wano ne wali byennyini bye tugenda okuba nga tukuŋŋaanya in detailed report tusobole okuba nga definitely tubikuwa mu bitundu bye tugamba ebyenjawulo. Alhaji Nabi Kadunabi Lubega, of course ye CEO of course owa Uganda Insurance Association naye bayina enteekateeka gye bayise eya insure annuity plan najogeddeko nti yemu ku nteekateeka egenda okuyamba gwe nange okusobola okulaba nga tweteekerateekera obukadde. Tumanyi nti emu ku bintu ebiteewalibwa kwekkula. Buli muntu yenna waba akula yeetaaga okubaako n'enteekateeka z'akola. Programu Uganda tukole enteekateeka bwe zisobole okuba nga zitambula. Bwe tukoma wano masekati ag'ekibuga ekikulu eky'e Kampala enteekateeka z'okulungamya omulimu gw'Abaganda baffe abatembeeyi gukyagendera ddala mu maaso. Ate kye kino okuba nga kikolebwa ebyo n'ebirala ze zimu ku ezo enteekateeka ze tugenda okuba nga nate twongera okuba nga tugoberera. Of course nga tugenda kuba tuwumulamu kano bwe tukomawo enteekateeka y'ebbeeyi y'ebintu nga bw'eyimiridde tugenda kuba nayo twongera okuba nga tugikuba mu ttooki okuva mu butale obw'enjawulo wano masekati ag'ekibuga ekikulu eky'e Kampala. Twogera Kampala Metropolitan ebitundu nga Mukono, Mpigi n'ewalala, gendako ku Jinja Central Market, gendako mu bitundu eby'Soroti n'Embale, gendako mu municipal eziwererako ddala twogera Mityana Municipality wamu n'ebitundu ebirala. Ate nammwe abandyagadde tumanyi nti ennongosa za Landlord and Tenants Bill osobola okusasula ssente mu shillings. Mwandyagadde okumanya ebibanda by'ensimbi ebitambudde okusinziira ku bitundu ebyenjawulo n'ebitundu ebyenjawulo. Awo wennyini program Uganda tukole we tugenda okubanga tutandika. Atumulemu bwe tukomawo we tugenda okubanga tutandikira program Uganda tukole.